আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটি টর্চ লাইট নিয়ে হাজির হয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন টর্চ লাইটটি জ্বলছে না। এখন আমরা দেখব কেন জ্বলছে না। তবে আমি চার্জার দিয়ে লাগিয়ে দেখি ঠিকঠাক ভাবে চার্জ হয় কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি চার্জারটি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন দেখা যাচ্ছে চার্জ হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন চার্জে লাগিয়ে লাইটটি জ্বলছে। আমার মনে হয় ব্যাটারি প্রবলেম, চার্জ রয়েছে, চার্জ দেওয়ার পর বলছে না। এখন আমরা লাইটটি খুলবো। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমি খুলে নিয়েছি লাইটটি। Down the barrel, waiting for the final gate to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets me free. ব্যাটারি একটু তারের জন্য ছিঁড়ে গেছে। সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে জ্বালাই দিয়ে নিয়ে এলাম। ভালো করে জ্বালা দিতে হবে যাতে নাড়াচাড়া দিলেও ছিঁড়ে না যায়। দেখতে পাচ্ছেন লাইটটি ব্যাটারিটি লাগানোর পর জ্বলছে না। এখন আমরা ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে দিই। এটা চেঞ্জ করে আমরা আরেকটি নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন লাগানোর সাথে সাথে অলরেডি বাল্বটি জ্বলে গেছে। লাইট
dried out tears of sorrow, কাটা লাগিয়ে নেবেন lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, follow দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার যে লাইট that sets me অলরেডি আমাদের লাইটটি সার্ভিসিং করা হয়ে গেছে, দেখুন এগুলো ঠিক করা হয়ে গেছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।